Good afternoon, friends. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി തുടങ്ങുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക. അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് എന്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കീ ടേംസിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നല്ലപോലെ ചെയ്യാം.
Good afternoon. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ഓൺലൈൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദി significant natural resources found in the Deccan Trap. Deccan Trap question is about Deccan Trap and about the natural resources of Deccan Trap. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ Deccan Trapൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക. So you know Deccan Trap is a vast igneous province or vast volcanic province formed around 65 million years ago, associated with the reunion hotspot volcanoes, okay, or reunion hotspot volcanism. You can also mention about the region. It is spreading over the central western India in the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, okay, primarily in these states. Okay. Now you can also draw a map showing the location. Okay, so it is the western India, central western India, Maharashtra, Madhya Pradesh, and an outlier portion in the Saurashtra region of Gujarat. Okay, show a map showing these locations. Now the question is about natural resource potential of Deccan Trap. Then, okay, so you'll be showing a map. You'll be writing the introduction, connecting it with the nature of it. Okay. Then you need to write the natural resource potential. Okay. So what is the natural resource potential of this unit? Minerals. Minerals are no first point. So in fact, it is actually a volcanic rock covering the original Indian shield areas, okay, or the Indian old crystalline metamorphic rocks. Okay, so in fact, these basaltic rocks is not abundant in mineral resources. Okay, if you look at the core part of Maharashtra, which is associated with the Deccan Trap, it's not that much abundant in mineral resources. In fact, the mineral resources is more associated with the land or the geology which is below the Deccan Trap. Okay, so that's the reason why in Karnataka you can find a lot of iron ore, in Chhattisgarh or in Chotanagpur region and all, you can find more abundant mineral resources. So in fact, mineral resources are there, but it is mostly associated with some events, especially lateritic weathering happening in the this basalt rock. Okay. So mineral resource, better not to write mineral resource as the first point, but it's okay. You can there is no much difference. Being 10 marker, like the order may not be that significant, but I would prefer going with the fertile black soil as the first point. Okay, so this region has got a very fertile black soil formed from the weathering of basaltic rocks, which is clay in nature, which is rich in lime, iron, magnesia, as well as it is very much having very high water retention capacity. Okay, so you can mention that characteristics. Okay. And this soil, in fact, supports crops like cotton, sugarcane, pulses, and oil seeds. Okay. You can also, maybe you can mention this is the best soil for cultivation of cotton, also called as cotton soil. Now, the second point you can mention is, second point in the online. Online students. Second point എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ജിയോതെർമൽ എനർജി പറയാം. വേണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാറ്റി വെച്ച റിസോഴ്സസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിനറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രൈമർലി ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ്?
iron, bauxite, manganese, mostly associated, copper also. Okay. Then you can mention about the groundwater potential. Okay. Because of the clayey nature, as well as because of the because you can find aquifers in the basaltic rock, this provide excellent places for storage of groundwater. Okay. Groundwater storage potential. Okay, so due to two factors. One, because of the fact that it is clayey, so it can store a lot of water in the soil itself. Plus, probably within that there will be, in the basaltic rocks there will be storage locations which are useful for storage. Then anything else? Where the ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് വാട്ടറും പറയാം. So it is the region which is actually associated with the origin of largest peninsular rivers. Okay. Supports the origin and major and basins of large peninsular rivers. Peninsular rivers like Godavari, Krishna, etc. Then, okay, so this is important from the point of view of surface water as well, supporting the origin as well as the a large area under the basins of these rivers. Then you can mention about forest and biodiversity. Forest and biodiversity. Okay, because of the high retention capacity of the soil, it can support forest or trees even at a low, relatively low rainfall conditions. Okay. Primarily associated with dry deciduous forest. Another point you can mention is about the importance of building materials. Okay, building materials. Building materials and cement factories. Okay, so this region supplies basalt and other precious stones plus limestone for cement factories. Okay, so these are some of the major points. Then in the conclusion, you should definitely mention that this region, being the major area supporting the cotton cultivation, has laid or supported the foundation of modern industries in India with modern textile industries. So the textile industries laid the foundation. So later on, it has helped the Western India to be the industrial powerhouse of the country. Yes. Okay, so that point, so you don't have to explain much. You just mention a dimension, because here the question is about natural resource potential. So here we are talking about, from the natural resource, we have created a industrial region. Okay, so that can be a point. Okay, that can be given as a point. Then in the conclusion, you can mention about the fact that the industrialization and the ongoing industrialization, urbanization has actually is causing a lot of stress in the natural resources of the region, and more sustainable use is much needed for its long term. Long term available mention. Okay. So hydroelectric power plants mention.
Okay, so you can mention about the, so because one side the Western Ghats undallo. So Western Ghats you can see that presence of Western Ghats and associated hydroelectric power plants. Can plant mention jam. Power projects mention jam. Here tourism potential. Where are tourism? Especially Western Ghats region. Okay, so this is the idea of Deccan trap. Okay, but Deccan trap choices already choichittulla chodyana. Ini ipo choikkan chance ulla idupole thanne choikkan chance ulladaanu ipo Chotanagpur plateau. Okay, allengi in general about the peninsular plateau. Okay, so such questions are possibilities. Next question, differentiate the causes of landslides in Himalayan region and Western Ghats. Okay, so idoru direct chodyana. Okay, so just a definition kodukkan pattiyana endana landslide inde oru definition kodukka. Oru introduction aayittu landslide inde definition kodukka. Ennittu just mention about the importance that in India around 65% of the landslides are actually concentrated in the Himalayas and the Western Ghats. Okay, two prominent regions associated with this particular disaster. Then give an idea, like give a connecting sentence that though both are highly prone to landslides, there are some key differences between the two regions with respect to the occurrence of this particular disaster. Okay, ഒരു connecting sentence കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. Himalayas, Western Ghats. Okay, ഓരോരോ ആസ്പെക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ or tectonic nature or something like that. You can mention the heading tectonic nature. So what about Himalayas? Himalayas you can write it is an young fold mountains formed as a result of collision between Eurasian and Indian plate. Okay, now if with ongoing upliftment creating very unstable slopes and maybe weak geology. Okay, so you can connect two things there. On the other hand, Western Ghats are more stable, older block mountains with minimal tectonic activity and more with minimal tectonic activity in general, but maybe there will be localized weaknesses or localized weak geological regions. Okay, so that we can mention in the next point. Okay, next point you can talk about the geology. Okay, so next point idevole aspect li geology mention cheya. Geology. So geology, if you look at the geology, you can see that the geology of Himalayas is much more weak geology. Okay, so you can mention these are predominantly fractured, jointed, metamorphic and sedimentary rocks of very weak lithology or very weak geology. Okay, so they are predominantly fractured, jointed, metamorphic and sedimentary rocks of weak lithology. Okay. On the other hand, the other side you can see that they're mostly laterite and basaltic rocks. These are mostly laterite and basaltic rocks. Okay, so in Western Ghats you can find laterite. So in most part of Western Ghats it is laterite. In the Maharashtra region it is basaltic rocks with high porosity. Okay, so they are very much subjected to, because of the heavy rainfall, they are very relatively they have become very porous. Okay. Okay, that is the primary reason for. So here the rock itself is very weak. So here it is the porosity which is making the reason for landslides. Okay.
Then you can mention about next point is relief. Relief. So here you can see that in Himalayas it is very steep, very tall and very steep mountains with average height of 6,000 meters. Very tall and steep mountain range. Steep mountain range with average height of 6,000 meters. 6,000 meters. And many peaks reaching above 8,000 meters. Now on the other hand here, relatively shorter mountain range with average height of 900 to, or you mention average height of 1,000 meters with highest peaks rising above 2,000 meters. Okay, then climatic factors. Climatic factors. So the Himalayas are subjected to intense or heavy rainfall with higher chance for cloud burst, glacial lake outburst, etc. Heavy rainfall, cloud burst, glacial lake outburst. Outburst. Now these are subjected to very heavy rainfall during southwest monsoon. Southwest monsoon, okay. Then anthropogenic factors. Okay. Before that, you can mention about seismicity also. Seismicity. Okay. Seismicity, you can see that this is prone to, this is falling in the very very high risk zone. Okay, in the zone 5. While the Western Ghats are mostly in the zone 3, moderate risk zone. Okay. Then anthropogenic factors. Anthropogenic factors you can mention about rapid deforestation, tunneling, dam construction, okay, quarrying, etc. In the case of Himalayas, due to the fast growth of population and the developmental needs of the Himalayan states, and to meet the developmental needs, the connectivity needs of the Himalayan states. Pashe apparthum quarrying okke undu, but still they are smaller in comparison to the smaller in range, in size, in potential in comparison to the Himalayas. Okay, so the anthropogenic factors are slightly less in the Western Ghats. Okay. You can support your points with some recent examples. Okay, some recent examples from both the Himalayas as well as Western Ghats. Okay, so as a concluding statement, you can mention that in most of the cases, Himalayas, okay, so you can specifically mention in case of tectonicity, in case of relief, in case of geology, anthropogenic factors are all making Himalayas slightly more vulnerable than Western Ghats. While it is primarily the heavy rainfall and the porosity of the rocks that makes, and the steepness of the escarpment, okay, the steep escarpments. The block mountain ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ്റെ ആ എസ്കാർപ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്റ്റെബിലിറ്റീസ് വരും. ഹിമാലയത്തിൽ ചിലപ്പം വളരെ വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, അത്രയും വലുത് നോർമലി വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിന് ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് മേക്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വൾണറബിൾ ഈസ് വൺ തിങ്, very heavy rainfall during southwest monsoon.
Second, it will get filled with water. The laterite as well as the basaltic rocks may get filled with water during this period because of the high porosity and sometimes reaching their saturation. Then the third point is the steepness of the escarpment, okay, and localized instability. Okay, so these are the major points. Then you can give some way forward. You need to mention some way forward. So way forward you don't have to, as I have mentioned, way forward you don't have to mention in detail or anything. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം. അതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരിങ്ങനെ വേർഡായിട്ട് എഴുതരുത്. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഒരു ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫോമാറ്റിൽ വേണം എഴുതാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വേ ഫോർവേഡ് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ വേ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു 3-4 പോയിന്റുകൾ എഴുതിയാൽ മതി. കൂടുതൽ എഴുതരുത്, 3-4 പോയിന്റ് എഴുതുക. ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ റിപ്പോർട്ട്സ്, കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഓർ സം റിപ്പോർട്ട് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ. ഓക്കെ, ഓർ UN എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ചൊരു സ്ട്രക്ചറിങ് വേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. The interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods and interrupted navigation. Critically examine. Okay. ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർലിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൊടുക്കുക. ജനറലായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറയാം. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു കീ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺ ഡയഗ്രത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, അധികം സ്പേസ് എടുക്കരുത്. കീ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Then the basic nature, the basic character, the basic idea of this particular project is that it will try to link, in North India, it will try to link the eastern rivers, the surplus eastern rivers with the deficit western rivers. And in peninsular India, it is primarily associated with the east coast, where it will link the surplus or divert the water from the surplus northern rivers towards deficit southern rivers. Okay, we can give some examples to support the basic idea, premise of this particular problem. So short introduction, key features of the scheme and the basic way in which we are trying to interconnect the rivers or interlink the rivers. Now we need to go to the question. This question is specifically about how it can provide a viable solution to multidimensional interrelated problems of drought, flood and interrupted navigation. Okay. Now it is difficult to address each of them separately, but if you can do that. But again, flood and drought is directly connected. Okay, so otherwise you may be repeating many things. Okay, നിങ്ങളുടെ points repetition വരാൻ തുടങ്ങും. ഫ്ലഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ഡ്രോട്ടിൽ പറയണം. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാലും മതി. ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ എന്നാണ് viable okay, interlinking as a viable solution for problems of droughts, floods and interrupted navigation, something like that. You give a heading, then you give the points. Okay, so points in that endake parayan pattum. Okay, so one thing is identification. First point is identification of surplus and deficit basins. Okay, that will give an idea about the drought affected, flood affected areas. Then diversion of water from surplus basins. Diversion of water from surplus basin. This will save this region during the floods in the rainy season. Okay, then
It consists of dams and reservoirs. Provide a storage of surplus water during the times of floods. Okay, so it will keep the low-lying areas. It is the low-lying areas to which all the water will come, right? So if there are few dams there, if there is a proper management, in fact, you can actually avoid all the water suddenly reaching the low-lying areas. Okay, so that is important. Then, the drought-affected areas will be receiving the surplus water. Okay, the drought-affected or deficit areas will be receiving the surplus water. Okay. Then the canals, in many places, the canals which will be, the main canals which will be diverting the water from the reservoirs, the surplus reservoirs towards the deficit region, will be navigable. Okay, so the navigable ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Okay. Then you can talk about like distribution canals and distribution canals related ആയിട്ടുള്ള groundwater recharge. Deficit regions ഈ distribution canals വഴി എന്താണ് different ഫീൽഡുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ different regionകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തും. So it can also it will act as a recharge. Okay, so the canals can actually act as a recharge of groundwater table. Okay, especially in the neighboring areas. Okay. ഈ സൈഡിൽ വേറെ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈ മൂന്ന് കാര്യമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡ്രോട്ട്, ഫ്ലഡ്, നാവിഗേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഡൈവേർഷൻ നടത്തുമ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ. വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ പാട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ഫ്ലഡ് ഡ്രോട്ട് നാവിഗേഷൻ. ഈ സാധനം നമുക്ക് എഴുതാം. എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്കായിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വിടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് 15 മാർക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു കീ സാധനത്തെ, ഒന്നാമത്തെ സാധനം വെച്ചാൽ ഫ്ലഡും ഡ്രോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേ പോയിന്റ് ചിലപ്പം വരും, അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് പോയിന്റ്സാണ്. അപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ചിലതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതേണ്ടതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ, ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് വെള്ളം വരും, അപ്പോൾ ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് റിസീവിംഗ് വാട്ടർ ത്രൂ, അങ്ങനെയാണ് അത് സപ്പോർട്ടിങ് പോയിന്റ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സാമ്പിൾസാണ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് 4-5 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ എഴുതാം, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിൻ്റെ ഫിഗർ വേണേൽ വരയ്ക്കണേ വരയ്ക്കാം. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട്, ഇപ്പം എന്താണ് കെൻ ബെറ്റ്വ ഇൻ്റർലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം, കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് കൊടുക്കാം, ഒരു 3 ലൈനോ വല്ല എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, കെൻ ബെറ്റ്വ, ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഫിഗർ, ഒരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. മുകളിൽ യു ക്യാൻ ഷോ ദി യമുന കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിളുകളും കേസ് സ്റ്റഡീസും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് കോർ പോയിന്റിൽ കുറച്ച് എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഡെഫിസിറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സർപ്ലസ് നിന്ന് ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് റൂട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഇത് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം. പക്ഷേ ഇനി സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ യു നീഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ക്രിറ്റിസിസംസ്. ഓക്കെ, സോ ക്രിറ്റിസിസംസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഈ 3 പോയിന്റ് പറയണം നിർബന്ധമില്ല, ജനറലായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറലായിട്ട് കാരണം ദ ഐഡിയ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഡെഫിസിറ്റായിട്ട് സർപ്ലസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലത്തും സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോസസ്സ്, അതായത് എന്താണ് ഇറോഷൻ, ഡെപ്പോസിഷൻ, സിൽട്ടേഷൻ, ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ യെസ് റീജിയണൽ റിവർ എന്താണ് വാട്ടർ ഷെയറിങ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വിൽ ഗെറ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഓക്കെ, യെസ്, അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ലൈക്ക് ലോസ് ഓഫ് പന്ന റിസർവയറൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഡെൽറ്റാസിനെ എഫക്റ്റഡ് ആവും. നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേ ഫോർവേഡ് പറയാം. ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക് അസസ്മെൻറ്റ്, പ്രോപ്പർ അസസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം തുടങ്ങുക. കുറച്ചുകൂടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ്, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് മോർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് and ensure a cooperative federalism, okay, and diplomacy in the process. Okay, you need to take all the stakeholders, all the states into confidence before implementing such a large scale project. Okay, where online students illa. Okay, സോ ഇതിനകത്ത് ആ കീ ഏരിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ കീ ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും എക്സാമ്പിളുകളോ കേസ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പോയിൻറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പൊലിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലൈൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, okay, next question is about ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യമാണ് 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിസ്കസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദി ഗംഗാ റിവർ ബേസിൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ലാൻഡ്, സോയിൽ, വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ you need to give a short introduction for the Ganga basin. Okay, so Ganga basin is the largest basin in India, accounting for nearly a third of India's area, spreading over around 11 states. Okay, the Ganga basin can be broadly divided into the Himalayan region, Peninsular region and the North Indian plains, Gangetic plains. Okay, അപ്പോൾ 3 റീജിയനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡും ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശുണ്ട്.
പിന്നെ നേപ്പാളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിലല്ല. അപ്പം ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ പെനിൻസുല സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ പെനിൻസുല റീജിയൻ ഉണ്ട്. Then you have got the Gangetic Plains. Now you need to address the question, that is distribution of population. Okay, this spatial distribution and density patterns. Okay, so here നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതാം. അപ്പം ഹിമാലയൻ റീജിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിമാലയാസ് ആണ്, അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി വെരി ഹൈ പോപ്പുലേറ്റഡ് റീജിയൻ അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം ഹിമാലയൻ ഒരു കോർ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലുള്ള ഒരു ആവറേജ് പോപ്പുലേഷനുള്ള റീജിയൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, സോ you can give an idea. So because this is a hilly region with rugged topography and steep slopes and all, and subjected to multiple risks, okay, landslides, earthquake, etc. This is having a low to moderate population density, okay, of around 1 crore people lives in the Himalayan region of Ganga basin. Okay. Then the peninsular region, address the peninsular region. Again, in the peninsular region, you can again see that this is also a rugged region. It's a plateau region with relatively low rainfall. So this again is not associated with very high density. It is associated with moderate density, associated with the states of Madhya Pradesh, Jharkhand, etc., supporting nearly nearly around 6 to 8 crore. Okay. Then comes the major portion, the Gangetic Plains. The Gangetic Plains are further divided into upper, middle, lower Gangetic Plains. Lower Gangetic Plains. Okay. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റാം? Upper, middle and lower Gangetic Plains. So here, before going into the upper, middle, lower Gangetic, you give a short introduction. This is the largest river plain formed by the deposition of Ganga and its tributaries, creating a very fertile, flat land with high water availability and high connectivity. And you connect the points. Very introductory sentence പറയാം. Then you go into ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു 3 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് 3 ഡിവിഷൻ്റെയും ജസ്റ്റ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ 3 ഡിവിഷനിൽ ഇൻ ജനറൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആസ് യു മൂവ് ഫ്രം upper to lower. Okay, so because the fertility and the water availability increases. Fertility as well as water availability increases as we move towards lower Gangetic Plains. Okay, so if you know the exact populations, you can write. So upper, because of the size, upper has around 20-25 crore population. Middle, okay, so by area, the middle is having around 15 crore. This is having around 10 crore. Okay, but the density will be, you can see that density is, in fact, originally it was increasing towards the West Bengal, but now, in fact, Bihar has slightly higher density than West Bengal. Okay. Now you need to connect with the land. Okay, so initially you are giving an idea about the population distribution and density. Maybe you can take up to 1.5 page for this much portion. Then you go into the connect with the specifically with land, specifically with soil as well as water resources. Okay, in land
or either you can do this way, or in the divisions we created itself, we can mention land, soil, water. Okay, but for each of them, maybe it will be slightly difficult. So, okay, or you can do one thing. You can say that these two are relatively smaller areas. Okay, then for this one, the primary Gangetic basin is falling in the Gangetic plains, and we will have a detailed explanation, or we will look into the details of the population. We will look into the connection between the population density and distribution of this region with land, water, and അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ തീരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, കാരണം ഈ യൂണിറ്റ്സും കൂടെ ബേസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇപ്പം ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, അത് ഇത് മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി, ഇത് മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗാ ബേസിൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗംഗാ ബേസിന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം കോർ പാർട്ടല്ല അത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലേക്കും പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക്കലി ഓരോന്നിനെയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പർ മിഡിൽ ലോവർ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പാടാണ്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിലും മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്, ആൻഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചെറുതുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗോ ടു ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ലാൻഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡാണ്. സോ ഫെർട്ടിലിറ്റി അടുത്തതിൽ പറയാം, സോയിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ആക്സസിബിലിറ്റി ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു 2-3 പോയിന്റ് പറയാം. ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം, സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. കണക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഓക്കെ, കണക്ടിവിറ്റി, accessibility and connectivity is generally high in the North Indian plains. Okay, then soil-നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ soil, one thing, high fertility. Okay, high fertility of the soil. Then delta formation, you can mention like annual floods and recharge of the fertility, delta formation. And soil diversity നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? Khadar Bangar, you can mention about Khadar Bangar. Soil അത് പറയാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോയിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ സാൻഡി സോയിലായിരിക്കും, ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലേയി സോയിലായിരിക്കും, ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ വെറ്റും ആയിരിക്കും. സോ യൂഷ്വലി ദിസ് സൈഡ് ഈസ് മോർ suitable for rice cultivation, this side is more suitable for sugar wheat cultivation. Okay, so that will also provide a diversity of crops. Then you can also expect micro region formation. Micro regions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റിവറിനോട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, റിവറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇന്റർ ഫ്ലൂയിൻ പ്ലെയിൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വൺ ഈസ് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി, അലൂവിയൽ സോയിൽ. സെക്കൻഡ്, the east-west variation, east-west differences, whereby east is more suitable for rice and jute because it is more fine-grained and more wet soil, while this side is more sandy soil or sandy silty soil, which is slightly more drier. West is more suitable for sugarcane, jute, etc. Sorry, sugarcane, wheat, etc. Okay, then you can see that there are micro regions. Okay, micro regions based on the closeness to the river, location with respect to the network of rivers. Okay.
thereby adding which can add further diversity of crops. Okay, so നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് ദൂരേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മേ ബി കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രയർ ഏരിയാസ് വരാം. Then maybe we'll be going for pulses or such drier oil seeds or something. Okay, mustard is widely cultivated in the in these plains. Then what about the water resources? This is actually having a thick network of rivers, and the Ganga and its tributaries create a thick network of river channels in this unit, providing natural supply of water almost throughout the year. Okay. Then groundwater, the alluvial soils, the alluvium here, the alluvial soil has potential to store large quantity of groundwater in the underground aquifers. So it is also a major region of groundwater extraction. Okay, so wherever water is not available from rivers, you can actually get it from groundwater. Also, the flat nature and the thick network of rivers also make it easy for construction of canals. Okay, so here you need to mention the natural network, groundwater, and canals. Okay, so this is the structure. Okay, so the structure of this answer is like this. Initially we give a short introduction about the idea of the Gangetic basin. Then we say that it can be divided broadly into these 3 units. However, we give a short idea about the first 2, Himalayan region as well as the Peninsular region. Then we say that the most important region of the basin is the North Indian plains, or not North Indian plains, the Gangetic plains. Okay, and this forms the heartland of the population. Okay, and the thickly populated area, the densely populated area of the Ganga basin. Okay, a detailed examination about the region's population and population density with respect to its land, soil, and water resources is attempted below. Okay, then you connect with land, connect with soil, connect with water resources. Okay. Then in the conclusion, you can, before going further, maybe you can talk about some of the risks associated with this region. Okay, so you have got problems associated with salinity, overuse of, over extraction of groundwater, floods, okay, climate change and floods, okay, pollution. Okay, so all those points you can mention. Okay, then as a way forward, you can mention that sustaining this demographic heartland. Okay, so this forms the demographic heartland of India, which supports the largest population unit, not just for India. In fact, it is the largest population center of the world itself. So a proper governance, disaster management, soil health management, and water management, okay, is something essential to ensure sustainable and what do you say, long term use of this particular region. Okay, so something like that you mentioned. Okay, so introduction, conclusion ഒക്കെ probably നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കോർ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സാക്ട്ലി എഴുതാൻ പറ്റണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഒന്നിപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 2 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വരിക. ഓക്കെ, ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആക്ച്വലി നല്ല ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ. ഓക്കെ, കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ, കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ, പ്യുവർ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ജനറൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു GS ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടന്റിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടന്റും അറിയണം, അതിനെ നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എക്സാം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു 60% എങ്കിലും
വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ആക്ച്വൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആ ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു 60% ഒക്കെ ക്വാളിറ്റിയിലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തിപ്പം കുറച്ച് പോയിന്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, ഈ സ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പം വരണമെന്നില്ല, ഈ രണ്ട് സാധനം പലപ്പോഴും മിക്ക ആൻസറിലും കാണണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഗാഡ്ജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിലൊരു മാപ്പും കൂടെ വരച്ച് നിങ്ങൾ ആ പല റീജൻസൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സാക്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എറൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ്, സോയിൽ, വെജിറ്റേഷനൊക്കെയാണ്. അതിൽ സോയിൽ അങ്ങനെ പൊതുവെ ചോദിക്കാറില്ല. വെജിറ്റേഷനിൽ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്, കോറൽസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെജിറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പിന്നെ മാംഗ്രൂവ്സ് ചോദിക്കാം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കാം. മാംഗ്രൂവ്സ് ചോദിക്കാം. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ചോദിക്കാം. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ചോദിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കോറൽ റീഫ്സ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, മേ ബി. പക്ഷേ പിന്നെ മേ ബി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വേണം ചോദിക്കാം. ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം. കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചോദിക്കാം. കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്. India's vegetation is a reflection of its climate. വേണേൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, India's vegetation is a reflection. ഇത് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബ്രോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേഷനിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. സോയിലിന് ജനറൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ, സോയിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഒരു സ്പെസിഫിക് സോയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോയിൽ ഇറോഷൻ, സോയിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഓക്കെ. സ്പെസിഫിക് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് പണ്ട് പഠിച്ചു വന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ വേണം ചോദിക്കാം. സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ സാലിനൈസേഷൻ, ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയാൽ ക്ലൈമറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഒബ്വിയസ്ലി മൺസൂൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മൺസൂൺ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ മൺസൂൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ഒരു വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കറണ്ട് മൺസൂൺ. ഓക്കെ, ആ കറണ്ട് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മൺസൂൺ. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് സർപ്ലസ് ആണ്, ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ, ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഇത് കുറവായിരുന്നു, കൂടുതലായിരുന്നു, ആ ഒരു ലൈനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്
മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൺസൂണിൻ്റെ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എൽനിനോ, ലാനീന, ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപ്പോൾ. ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അതൊരു സിംഗിൾ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ലാനിന എൽനിന ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പ്രിലിംസിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം, പക്ഷേ മെയിൻസിൽ അതൊരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയി, മനസ്സിലായി. GS ജനറിക് ആണല്ലോ. അല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നത് അത്ര സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് പോവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ബ്രോഡസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് വേരി ആകട്ടോ. അത് ഞാൻ ജോഗ്രഫിയുടെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ ചോദിക്കാം. ചേഞ്ചിങ് നേച്ചർ, അതായത് ഇതിന് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റീജൻസ് കുറഞ്ഞ മഴ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ടോ, കൂടുന്നുണ്ടോ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പൊതുവെ മൺസൂൺ കുറയാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് മൺസൂൺ. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിൽ കുറയുന്നില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ, കാരണം നോൺ മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ കൂടുന്നുണ്ട്. അത് ആ മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് സാധാരണ മഴ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മഴ കുറയുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വരാം. എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. കാരണം അത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്, വളരെ കണ്ടംപററി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കറണ്ടാണ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിൽ മൺസൂണിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മൺസൂണിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ മൺസൂൺ ക്യാരക്ടറും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഫ്ലഡ് ഓർ ഡ്രോട്ട് ഓർ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ഫീഡ് ദ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഇത് പണ്ട് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്പെസിഫിക് ചോദിച്ചതല്ല, മൺസൂൺ ഏഷ്യ എന്ന രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്. ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈസിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആസ് എ ക്രോപ്പ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു പെർ ഹെക്ടർ ഈൽഡും ആ വരുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും റൈസിനാണ് പൊതുവെ മറ്റ് ക്രോപ്സിനേക്കാൾ ഇൻ ജനറൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ. അപ്പം റൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, റൈസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം റൈസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പം മഴ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ വേണം. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കാരണം റൈസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറും റൈസിന് വേണ്ട സാധനവും ഒത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈ മൺസൂൺ ഏഷ്യയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിനൊരു മറ്റേ സമയത്ത് ഡ്രൈ വരികയും അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് കോൾഡർ കണ്ടീഷൻ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീറ്റും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സമ്മർ സമയത്ത് മൺസൂൺ വരുന്നു. അപ്പം റൈസിന് വേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും. അതേസമയം വീറ്റിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും, ഫുൾ സ്ഥലങ്ങളിലില്ല. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് മൺസൂണുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വിൻ്ററിൽ തിരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഈ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കാരണം, ഇവിടുത്തെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കാരണം അത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ റിവേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഏഷ്യയിലുള്ള റിവേഴ്സിന്, ഈ മൺസൂൺ ഏഷ്യയിലുള്ള റിവേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെഡിമെൻറ്റ് ലോഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പം വലിയ ഫെർട്ടൈൽ റിവർ പ്ലെയിൻസും ഡെൽറ്റാസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് അത് ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ്, ഈ ഇറോഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ ഇത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇറോഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ഇറോഷൻ കൊണ്ട് സപ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ റിവേഴ്സിനെല്ലാം വളരെ വലിയ റിവർ പ്ലെയിൻസും വളരെ വലിയ ഡെൽറ്റാസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി their sediment load is equivalent to that of Amazon. Okay. ആമസോണിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ
സെഡിമെൻ്റ് ലോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു റീസൺ ഹിമാലയാസ് ഉള്ളതാണ് അത്രയും. പക്ഷേ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്താണ് മൺസൂണിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, മൺസൂൺ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒലിച്ച് പെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ നടക്കും. ആ സോയിൽ ഇറോഷൻ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നടന്ന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് പോലെ, ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പീക്കിരി കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളാണ്, സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീസൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് മൺസൂണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സപ്പോർട്ട് ക്രോപ്സ്, സപ്പോർട്ട് ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റാസ്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് റിവർ പ്ലെയിൻസ്, അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൺ ദി സെയിം ടൈം ഈ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പം കൂടുതൽ വൾണറബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും അപ്പം ആ ഒരു കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഈ DM-ൽ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഹീറ്റ് വേവ്സ്, കോൾഡ് വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് വേവ്, കോൾഡ് വേവ്, സൈക്ലോൺ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെയിൻസ് വളരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം, ഇത് ഇത്ര കുഞ്ഞു സാധനം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, 10 മാർക്കെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് റിലവൻറ്റും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ചോദിക്കാം, എവിടെയാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക, എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, അല്ല എന്ത് ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് നാളത്തെ, അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അത് ജനറിക്കല്ലോ, സൈക്ലോണല്ലേ പേര്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് പേര് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യിക്കും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഫിനോമിന ആയിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം, പക്ഷെ നമുക്കൊരു കീ തന്നിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത് തീരെ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ക്രയോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും ക്രയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പിയർ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിസെക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കാം. തീരെ പിന്നെ ആ രീതിയിലാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇതേ സാധനം ഓപ്ഷനിലൊക്കെ ആകുമ്പം നമുക്ക് അറിയാത്തത് തന്നെ ചോദിക്കാം. അവരുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് തന്നെ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അറിയാത്തത് നമ്മൾ കറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കാണുക. ഇത് നേരെ തിരിച്ചുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസിലും GS-നെ സംബന്ധിച്ച് നേരെ തിരിച്ചാണ്. അത് ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത പോലെ ചോദിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് അത് ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കൂ എന്നാണ് അവർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു.